Español, rápido, útil, fácil. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Quién eres tú? Hola a todos y bienvenidos a Español Simple con Gia. Here is what you will learn in Spanish in today's video. Interrogative words and phrases, and how to appropriately use interrogative words and phrases in sentences. Let's begin. We use interrogatives when we want to ask questions. Here is a list of interrogatives that we'll be looking at in today's video. ¿A dónde? To where or where to. ¿Cuál? Which or what. ¿Cuáles? Which ones. ¿A qué hora? At what time. ¿Por qué? Why. ¿Cuándo? When. ¿Qué? What. ¿Dónde? Where. ¿Cuánto? How much or how long. ¿Cuántos o cuántas? How many. ¿Cómo? How. ¿Quién? Who or whom. ¿De quién? Of whom. And ¿con quién? With whom. It's your turn. Let's see how many of these interrogatives you remember. 1. ¿A dónde? 2. ¿Cuál? 3. ¿Cuáles? 4. ¿A qué hora? 5. ¿Por qué? 6. ¿Cuándo? 7. ¿Qué? 8. ¿Dónde? 9. ¿Cuánto? 10. ¿Cuántos o cuántas? 11. ¿Cómo? 12. ¿Quién? 13. ¿De quién? 14. ¿Con quién? Buen trabajo. Let's continue. Here are some examples of how you use these interrogatives in sentences. ¿A dónde vas, Ana? Where are you going, Anna? ¿Cuál prefieres? ¿Jugo o soda? Which do you prefer? Juice or soda? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Cuáles van a escoger? Which ones are they going to choose? ¿A qué hora comenzará la reunión? At what time will the meeting start? ¿Por qué te gusta vivir en la ciudad? Why do you like to live in the city? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Dónde está el museo?
Where is the museum? ¿Cuánto cuesta la chaqueta? How much does the jacket cost? ¿Cuánto tiempo durará la celebración? How long will the celebration last? ¿Cuántos carros tienes? How many cars do you have? ¿Cuántas casas tienes? How many houses do you have? ¿Cómo estás? How are you? ¿Quién es la chica con las trenzas? Who is the girl with the braids? ¿De quién hablas? Of whom do you speak? ¿Con quién vives? With whom do you live? It's your turn again. How would you ask the following questions in Spanish? 1. Where do you live? 'Dónde vives o ¿dónde vive usted? 2. With whom do you live? 'Con quién vives o con quién vive usted? 3. When is your birthday? 'Cuándo es tu cumpleaños o ¿cuándo es su cumpleaños? 4. How are you? ¿Cómo estás o cómo está usted? 5. How many brothers do you have? ¿Cuántos hermanos tienes o cuántos hermanos tiene usted? 6. How many sisters do you have? ¿Cuántas hermanas tienes o cuántas hermanas tiene usted? Buen trabajo. Final activity. Actividad final. Listen to the situations that will be presented to you in English. Each situation will be followed by an incomplete sentence in Spanish. Complete each sentence with the most appropriate interrogative in Spanish. Número 1. You have a selection of fruits, but your friend is only allowed to choose one. You ask her a question to find out her preference. Blanc prefieres la cereza, la fresa o la ciruela. ¿Cuál prefieres? ¿La cereza, la fresa o la ciruela? Which do you prefer? The cherry, strawberry, or the plum? 2. Your mother is about to leave the house and you want to find out where she's going. What question do you ask her? Blanc va usted, mamá? ¿A dónde va usted, mamá? Where are you going, mommy? 3. Your friend is making plans to come to your birthday party. However, she wants to make sure she has the correct date. What does she ask you? ¿Blanc es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? 4. You see a red shirt in a store that you would like to buy. However, the price tag is not visible. What do you ask the store attendant? ¿Blanc cuesta la camisa roja?
¿Cuánto cuesta la camisa roja? How much does the red shirt cost? 5. You would like to know what time it is, but you do not have a watch. What do you ask the person beside you? Blank hora es? ¿Qué hora es? What time is it? 6. Your computer is not in the spot where you left it. You believe that your sister took it up. What do you ask her? Blank está mi computadora? ¿Dónde está mi computadora? Where's my computer? 7. It is customary for your teacher to greet all of you before she starts the lesson. What question does she ask to find out your state of well-being? ¿Blank están ustedes hoy? ¿Cómo están ustedes hoy? How are you all doing today? 8. You are at a family reunion and you meet some new family members and they want to find out who your mother is. ¿Blank es tu madre? ¿Quién es tu madre? Who is your mother? Buen trabajo. It's time for exit ticket. Do you know how to perform the following tasks in Spanish? How to identify interrogative words and phrases? How to appropriately use interrogative words and phrases in sentences? I hope you answered yes to those questions, but if you didn't, simply watch the video again. Thanks for watching. Please remember to subscribe, like, share, and comment before you leave. And check out my previous videos. The links will be on the screen. Adios!